In the last class, we have discussed radar frequencies, basic pulse radar block diagram. Let's revise the topic that we have already discussed. So we have discussed the radar frequency ranges. It can be vary from low frequency, that means from 2 megahertz to 94 gigahertz, and it can be vary from 220 to 35 gigahertz. In military application, these are the references. In military application, the bands can be classified under L, S, C, X, K, U, K, K, and etc. So we have gone through different type of classification like a pulse radar, continuous wave radar. See, we have learned pulse radar block diagram. So then we have discussed various components in this pulse modulator, pulse block diagram. Now, move on to the Doppler effect. So the Doppler effect is the basis of continuous wave radar. See, what is Doppler effect means? Change in the signal frequency according to the frequency velocity variation of the target signal. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ഒരു ടാർജറ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് we can find out the location of the target signal. Generally, if the target is stationary, frequency of transmitting frequency and receiving frequency will be same. But if the object is moving, there will be a frequency difference that is known as Doppler effect, and it is the basis of continuous wave radar. Okay. Now let's find out the equation for Doppler frequency shift. For that we have first we have to calculate the number of wavelength which can be included in the radar range, round trip radar range, and it is 2r by lambda, and each lambda the phase shift is 2 pi. For 2r by lambda, the total phase shift is 2 pi into 2r by lambda, which is equal to 4 pi r by lambda. So this is the total phase shift. So if the object is target is in motion, r and the phase are continually changing, then we can find out the angular frequency omega d equal to 2 pi ft by d phi by dt, which is equal to 4 pi by lambda into dr by dt, 4 pi vr by lambda. By equating this equation, we can calculate the Doppler frequency shift like this. So the Doppler frequency and the transmitting frequency F0 is directly proportional, and it can be expressed like this. That means the Doppler frequency Fd equal to 2 F0 by Z. Now, this is the fundamental behind radar range Doppler effect. Now, uh, let's see different types of continuous wave radar. So, first we will learn simple continuous wave radar. Simple continuous wave radar means there is no fixed intermediate frequency signal. I mean, there is no there is mixer, but there is no local oscillator, and the signal is not going to tune to a particular frequency. Then we will learn non-zero continuous wave radar and frequency modulator continuous wave radar. So this is the block diagram of a simple continuous wave radar. Then here, this is F0. F0 is the transmitted signal, and F0 plus or minus FD is the echo signal. The frequency of the echo signal is F0 plus or minus FD. FD is the change in frequency. I have already mentioned this FD is directly proportional to the velocity of the object.
Then there is a mixer signal, mixer, and this is not a super heterodyne receiver. Just there is a mixer, and the mixer we will mix the signal. That is, the received signal is F0 plus or minus FD with the F0. So transmitter ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന്റെ വൺ പാർട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഡിറ്റക്ടർ. അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത്. ഓർത്ത് വെക്കുക, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിന്റെ ഒരു സം പോർഷൻ വിൽ ബി connected to the mixer signal to mix it with the received signal, so that we will get the beat frequency or difference in frequency. So once we get the beat frequency, we can amplify the beat frequency signal, and we can process the signal to get the further informations. Then this is the frequency response of continuous wave radar. Here there is two limitations. I mean two limits: a lower cutoff frequency and a upper cutoff frequency. There are two constraints which determine this lower and upper cutoff frequency, which means ഇതിന് minimum frequency എങ്കിലും വേണം to detect the location of the object, and there is an upper limit to the difference in frequency. So let's see what is the condition that will decide the upper and the lower cutoff frequency. The purpose of the Doppler amplifier is to eliminate echoes from stationary target and to amplify the Doppler echo signal to a level where it can operate an indicating device. In the frequency response curve, the low frequency cutoff must be high enough to reject the DC component caused by the stationary target, but it must be low enough to pass the smallest Doppler frequency expected. And in the case of upper cutoff frequency, the upper cutoff frequency is selected to pass the highest Doppler frequency expected. Okay, so the low frequency cutoff frequency should reject the DC component caused by the stationary target. Okay, but in the case of upper cutoff frequency, selected to pass the highest Doppler frequency expected. So this is the two parameters: upper cutoff frequency and the lower cutoff frequency. Now, these points are again describing that basic continuous wave radar. The transmitter generating continuous oscillation of frequency F0, which is radiated by the antenna. Then a portion of the radiated energy is intercepted by the target and is scattered, some of it in the direction of the radar, where it is collected by the receiving antenna. The target is in motion with a velocity Vr relative to the radar. The receiver signal will be shifted in frequency from the transmitted frequency F0 by an amount of plus or minus Fd. So this shift in frequency Fd equal to 2 Vr by lambda. ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു particular frequency sending, which is F0, and receiving in the signal there may be some variation plus or minus Fd. So we can calculate this Fd equal to 2 Vr by lambda. We have already learned the derivation of this Fd. Okay. Now let's analyze whether the object is moving towards the radar or moving away from the radar. So the plus sign associated with the, I mean F0 plus or minus Fd. So F0, if the signal is F0 plus Fd, the plus sign associated with the Doppler frequency applies if the distance between the target and the radar is decreasing, which is closing towards the target. The minus sign appears if the distance is increasing. Okay. The received echo signal at the frequency F0 plus or minus Fd enters the radar via the antenna and is heterodyned in the detector mixer with a portion of the transmitter signal F0 to produce Doppler beat frequency, Doppler beat not to frequency Fd. The sign of the Fd is lost in this process. Then ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ദർ ഈസ് എ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി.
സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് എഫ് ഡി. അവിടെ പിന്നെ സൈനിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ദർ ഈസ് നോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിമ്പിൾ. ഓൺലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ സിഗ്നൽ. സോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലിനെ ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്ടൈൻ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ. നൗ on to the continuous wave radar with a non-zero IF. Non-zero IF means there is a local oscillator, there is an intermediate frequency. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ there is no such intermediate frequency, simply mixing the signal with the transmitting signal, a part of the transmitted signal, so that we will get the beat frequency. Simply അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദർ ഇസ് എ മിക്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റഡാർ വിത്ത് നോൺ സീറോ IF. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ we are using separate antennas. Transmitting antenna and receiving antennas are separate. There is no duplexer because continuous wave it's not possible to use a duplexer to separate the transmitting section and the receiving section. Pulsed radar angle it's possible. We can share the same antenna on the basis of time. Here the signal is not in a particular time basis. We cannot use the single antenna for continuous wave radar. Okay. So figure varaykkumbo you should know that there is a separate transmitting antenna and a receiving antenna. Okay, the transmitting antenna here send frequency f0, and this f0 is mixed with the oscillator frequency fi of f intermediate frequency. It is fi of f intermediate frequency. When we mix the signal, mixing എന്ന് പറയുമ്പോൾ is simply is multiplication. Multiplication എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോലെയല്ല. ഈ 6 into 5 is equal to 30 അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് എ cosine components. Trigonometric functions in the multiplication ആണ്. Suppose if cos a into cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b. If there is a DC component, the DC component will also be there. Likewise, ഇവിടെ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the center frequency, that is the transmitting frequency f0 and plus or minus f0 plus fi of f comma f0 minus fi of f. മിക്സറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സിഗ്നലിന് ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Then we can use a sideband filter. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും we will get the desirable frequency component outside the sideband filter. Here they have chosen f0 plus fi of f. Now the receiving antenna will receive f0 plus or minus f. There is a Doppler shift. Then we are using again a mixer. ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? This f0 and f0 will cancel. Then the final component is fi of f plus or minus fd. Then we are using an IF amplifier to amplify the intermediate signal or the difference in signal. And further we are using a detector, Doppler amplifier and indicator. So the entire process will results to get the information regarding the target. ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, the basic difference between simple continuous wave radar and non-zero intermediate frequency radar is അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തില്ല, വെറുതെ ഒരു മിക്സർ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യും. ആ മിക്സറിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ തന്നെ കൊടുക്കും ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലും എടുക്കും, f0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് fd എടുക്കും. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി fd കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ മാത്രമേ, ഐ മീൻ റിസീവർ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡ്രോ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. But in the case of non-zero intermediate frequency, we can see there is a oscillator and a mixer. Transmitting in the frequency is f0 and continuous wave transmitter ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the components like f0 plus or minus fi of f. Further we can use a sideband filter so that we will get f0 plus fi of f. Then receiving antenna signal ആയിട്ട് mix ചെയ്യുമ്പോൾ we will get fi of f plus or minus f.
Then further process will result the indication about the target signal or target object. Okay. Now, Now we will move on to the frequency modulators continuous wave radar. See, frequency modulators continuous wave radar is a special type of radar sensor which radiates continuous transmission power like a simple continuous wave radar. Then, in contrast to the continuous wave radar, FMCW radar can change its operating frequency during the measurement. That is, the transmission signal is modulated in frequency. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി F0 is not constant. F0 is modulated. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് frequency is varying. The transmitting frequency is a modulated frequency. There is a lower limit, there is a upper limit, and there is a central frequency. So that ഇതിൽ ഏറ്റവും very important is the frequency is continuously varying or the frequency is modulated. Different types of modulations use ചെയ്യാം. We can use sawtooth modulation, triangular modulation, um, then square wave modulation, etc. I will send a PDF regarding this frequency modulator continuous wave radar. You may get more idea about that. Okay. Now, the advantage of this frequency modulated continuous wave radar is simple continuous wave radar devices without the frequency modulation have the disadvantage that it cannot determine the target range because it lacks the timing mark. The timing mark is very important here. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റഡാറിൻ്റെ റേഞ്ച് ടാർഗറ്റ് റേഞ്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടില്ല. But for pulsed റഡാറിലായിരുന്നെങ്കിൽ we can use the equation. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2t/c ലൈക്ക് എൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലാക്സ് ടൈമിംഗ് മാർക്ക്. Such a time reference for measuring the distance of stationary object can be generated using the frequency modulation of the transmitted signal. To mark the timing mark, to get the plot like that, we can use a frequency modulated transmitted signal. In this method, a signal is transmitted which increases or decreases in the frequency periodically. When an echo signal is received, the change of frequency gets a delay delta t by runtime shift like to as pulse radar technique. In pulse radar, however, the runtime must be measured directly. Runtime എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൾസ് വിടുന്നു, പിന്നെ തിരിച്ച് എക്കോ വരാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനാണ്, എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത എക്കോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ശരിക്കും റൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റൺ ടൈം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൾസ് റഡാറിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് എ ടൈമിംഗ് മാർക്ക്. ഓക്കെ. In FMCW radar are measured the difference in phase or frequency. Frequency modulation വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് phase modulation എന്നും പറയാം. So that it gives phase or frequency between the transmitted and the received signal instant. Direct ആയിട്ട് measure ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can use the difference between the frequency of transmitted and received signal. Then about the time mark, the determination of range requires that range detect the continuous waveform can be marked in some manner so that the transmit time out to the target and the back can be measured. Here triangular modulation is preferred. I will show the time mark. This is the time mark. So the x-axis indicate the time and the y-axis is the frequency. So this is the frequency f0. Or it can be considered as a center frequency. Above the center frequency or with respect to the center frequency, the frequency of the signal is varying like this. There is a triangular variation. So there is a triangular variation. And this FM is the pulse, I mean the signal frequency, that is FM. So this entire time period is 1 by FM. Now
the difference you see ഇപ്പം ഈ ഒരു സിഗ്നൽ അതായത് ഈ സോളിഡ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദി ഡാഷ്ഡ് സിഗ്നൽ അതായത് വിച്ച് മീൻസ് ദി റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് dashed line. So the difference, അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനെടുക്കുന്ന time, that time duration is this. This time is run time. T is equal to 2R by C. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ T is equal to 2R by C pulsed radarലാണെങ്കിൽ we can measure directly. But in for continuous wave radarൽ we need a frequency modulated approach to get the this time mark so that we can obtain the runtime by this equation. T is equal to 2R divided by C. From this equation, we can measure the range. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ actually we are calculating the difference in frequency. I will show how we are going to calculate the difference in frequency by using this graph. So here I repeat once again this F0. F0 is not constant. F0 is modulated and it is varying. Varying like this. This is a triangular modulation so that the frequency is varying like this. And the solid line indicate the transmitted signal and the dashed line indicate the received signal. The difference in this time slip, that is T is equal to 2R by C, is the runtime, and this can be measured in directly for pulsed radar, but for continuous wave radar we need a time mark, and it is time mark is possible only in the case of frequency modulated signal. So this delta F is bandwidth, so the maximum change ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് central frequency യിൽ നിന്നും എത്ര മാറിയിട്ടുണ്ട്, I mean upper limit and lower limit. So this is actually the bandwidth. So by comparing this two things, I mean this comparing this to received and transmitted signal, we can draw the signal beat frequency. See, time delay konda there is a change in frequency. Actually, this time delay konda there is a change in frequency of the received signal. ആ ഒരു change in frequency ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. It's a beat frequency FB. Okay, this is varying like this. This is the brief beat frequency. So this beat frequency is the difference in frequency of this transmitted and received signal. Okay. Now, see, for the object is stationary, we will get the beat frequency like this. Now, again another equation. So Fm I have already mentioned is the frequency of the signal, and delta F is the bandwidth of the pulse radar, and the dashed curve represents the frequency of the received echo signal from a stationary object. It arrives back at a time, and T is equal to 2R by C, where R is the range. The difference in frequency Fr can be obtained from multiplying the received signal and the transmitted signal. So the difference in frequency can be calculated by using this equation: 4 into R into Fm into delta F divided by C. So this delta F is the bandwidth and Fm is the pulse frequency and R is the range. So this is the difference in frequency. You can note that the difference in frequency is directly proportional to the range of the targets. So this is very important. This Fr is directly proportional to R. Fr Fr is the difference in frequency, which shows a linear relationship with the is a proportional relation with the range R. Now, see, these points I have already mentioned. The distance measurement is accomplished by comparing the frequency of the received signal to a reference, usually the directly the transmission signal. If the change in frequency is linear over a wide range, then the radar range can be determined by a simple frequency comparison. So the frequency Fr is proportional to the distance that we have already explained, expressed by this equation. Now, another consideration is if the object is moving, the time mark can be like this. Okay, so this is the object is approaching. Okay,
So this equation, so this can be compared and the beat frequency can be expressed like this. For this positive phase, this is Fr minus Fd, and in this phase, this is Fr plus Fd. So this is the shift in frequency, and the theory is always the same. The shift in frequency is directly proportional to the velocity of the target. So there is a Doppler frequency shift in like Fr plus Fd and Fr minus Fd. Please be remember this Fr is the change in frequency of received and transmitted signal for a stationary target. But if you consider the Doppler shift, the frequency shift again vary accordingly like Fr plus Fd and Fr minus Fd. By comparing, by averaging these two frequencies over 1 by Fm, the target range can be calculated. The further details of this PPT will be explained in the next section. Thank you.